Biasa. An accountant purchased a house at a price of 600,000. So that is a cash price, okay, of a house which is 600,000. Okay. He paid 10% of the house as a down payment. Okay. So down payment dia, okay, down payment which is 10%. Okay, daripada 600,000. So you going to get 60,000. Okay, 60,000. He borrowed the balance amount from a bank with an interest rate of 3.6% compounded monthly. Okay, balance kita adalah kita punya loan which is present value annuity. Okay, sebab duit tu duit sekarang, nilai masa kini. Dia nak buat loan tu sekarang. Okay, so nanti dapat berapa ni? 540,000. Okay, find the amount of the loan. So this is amount of the loan lah. Okay, untuk question A. Question B pula, determine the monthly payment. So masukkan dalam formula kita punya J kita adalah 0.036, compounded monthly M kita berapa? 12. Okay, so dia buat apa tu? Agreed to pay the loan by making 360 payment. What does it mean by 360? N kita. So kita tak perlukan T. Okay, kita tak perlukan T. Alright. Kalau nak cari T pun bahagi je lah dengan 12 ni. Okay. Alright. So masukkan dalam present value annuity. Okay. 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N. Kuasa negatif N. Okay. Do not use the wrong formula. Okay. So A kita dah ada dah. Okay. 540,000. Okay. R kita nak cari the monthly payment. 1 tolak 1 tambah I 0.036 bahagi 12 kuasa negatif 360. Negatif 360. Okay. Bahagikan dengan 0.036 bahagi 12. So nanti R dapat berapa? 2435. Again? Oh, salah. 2455 8 sen. Okay, so that is the monthly payment. Next question. Determine the total interest paid for the house loan. Okay, so kalau nak cari interest, okay, I besar, okay, I, R, tolak A, N. Salah. Tolak dengan A. Yang ini untuk present value annuity. Ni. Okay. Jangan confuse. Jangan guna formula yang sama untuk S. Tak boleh. Kalau present value annuity, kita pakai apa? IRNA. Kalau future value annuity S, kita pakai apa? Run. Oh. Okay, boleh lah. Run. Boleh juga. Up to you how you going to memorize that. Okay, tapi kalau future value annuity kena pakai yang ni. Dalam quiz, the previous quiz, cari present tapi pakai formula future pula. Mana boleh? Tak boleh. Okay? Kalau present, kena pakai interest untuk present. Okay? Darab dengan 300, tolak dengan A, 540,000. Again? Oh, 360. Okay. Nanti dapat berapa? What? 3? 343?
828 80 sen. Okay, that is C. After making 300 payment, he decided to settle all his debt by paying one single payment. Determine this single payment, hence find the total interest paid. Okay, sekarang dia dah bayar 300. Dia kena buat semua berapa? 360. So ada berapa lagi balance payment? 360 kena tolak dengan 300. So ada lagi 60 payment. So kita kena buat present value annuity untuk lagi 60 payments. Okay. So present juga. Okay. Berapa tak AR dia tadi? 2455.08. Okay. $24.55 Aduh, penat. Okay. 1 tolak 1 tambah 036 per 12 60 bagi 0.036 per 12. Okey. So dapat berapa? 134 624 05. Okey. Dia tanya the single payment, one lagi, single lagi, tak tahu dah nak cakap apa. Okey. Determine single payment, dah find the total interest paid. Okey. So formula yang sama. Okey. 2455.08 darab dengan 60 tolak 34624.05. What is the interest? 1268075. The total interest paid maksud dia kena buat apa? Kena buat apa? Paid lah, bukan paid. Paid. What are we going to do? Nak kena buat apa cari total interest paid? Apa tolak apa? Yang mana? Interest tadi ya? Oh, okay. This one. Interest ni kena tolak dengan interest yang atas tu 12680.75. So dapat berapa? 331 148 5 sen.